Dear students, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് 2 എന്നുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾസിലെ ടോപ്പിക്കാണ്. മൊഡ്യൂൾ 5 ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് 2. ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം. Solution of linear systems. Okay, now എന്താണ് solution of linear system of equation കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. Now a system of n linear equations in n variables x1 x2 etc xn has the general form a11 x1 plus a12 x2 plus etc plus a1n xn is equal to b1. Then a21 x1 plus a22 x2 plus etc plus a2n xn is equal to b2 etc. നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് n equations ആണ്. So a n1 x1 plus a n2 x2 plus etc plus a n xn is equal to bn. അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് n ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ n വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ താഴെ പറയുന്ന പാറ്റേണിൽ എഴുതാം. നോ ദിസ് ക്യാൻ ബി, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണത്. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ in matrix form as ax is equal to b, capital Ax is equal to b. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എ വിളിക്കുക കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്നാണ്. സോ വേർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ അകത്തെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതിയാൽ മതി. സോ a11 a12 etc a1n, then a21 a22 etc a2n etc an1 an2 etc ann. ഇതാണ് മെട്രിക്സ് എ. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ദിസ് മെട്രിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, നൗ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നാണ്. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ആണ്. സോ x1 x2 എക്സെട്ര xn. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളം വെക്ടറായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. x1 x2 എക്സെട്ര xn. സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ അൺനോൺസ് ആണ്. വേരിയബിൾസ് x1 x2 എക്സെട്ര xn ആണ് നമ്മുടെ അൺനോൺസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോളം വെക്ടർ ഓഫ് അൺനോൺസ്. കോളം വെക്ടർ ഓഫ് unknowns. Then b എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് b1 b2 എക്സെട്ര bn. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാം? ഇത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോളം വെക്ടർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് n ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, n വേരിയബിൾസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ax is equal to b എന്ന് എഴുതാം. എ എന്ന് പറയുന്നതിന് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. ബി എക്സ് ഈസ് കോൾഡ് കോളം വെക്ടർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ആൻഡ് ബി ഈസ് കോൾഡ് കോളം വെക്ടർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ്. നെക്സ്റ്റ് definition and n by n മെട്രിക്സ്. നമ്മളിവിടെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുക. സോ ആൻ n by n മെട്രിക്സ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Aij is said to be diagonally is said to be strictly diagonally dominant. Diagonally dominant if for each row of the matrix the magnitude of the diagonal entry in the row is strictly larger than the sum of magnitudes of all other, that means non-diagonal entries in that row. So an n by n matrix A is equal to matrix Aij is said to be strictly diagonally dominant if for each row of the matrix the magnitude of the diagonal entries in the row is strictly larger than the sum of the magnitudes of all other entries in that row. ഇതൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡയഗണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് A11 A22 എക്സെട്ര ANN. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തെ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് വരിക. അപ്പോൾ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡയഗണലി ഡോമിനൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മതി? A11 മോഡുലസ് ഓഫ് A11 ഷുഡ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബാക്കി ആ റോയിലെ ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സമ്മിനേക്കാൾ കൂടി നിൽക്കുക. A12 പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് A13 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് A1n. അതുപോലെ തന്നെ A22 മോഡുലസ് ഓഫ് A22 ആണ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്, strictly greater than A21 modulus of A21 modulus of A23 plus etc plus modulus of A2n etc. Modulus of ANN greater than ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. മോഡുലസ് ഓഫ് AN1 പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് AN2 plus etc plus modulus of ANn-1. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്ട്രിക്ട്ലി ദാറ്റ് n by n matrix is strictly diagonally dominant ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ABX എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് കൂടെ കുറച്ചുകൂടെയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ദ മെട്രിക്സ് AB obtained by placing B to the right side of coefficient matrix A. Coefficient matrix A is called the augmented matrix. അതായത് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്തൊരു കോളമായിട്ട് മെട്രിക്സ് ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, നോ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി non-homogeneous, is said to be
non-homogeneous if b not equal to 0. അതായത് നമ്മളൊരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് എഴുതിയില്ലേ, ആ ബി 0, അതായത് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എഴുതിയത്, അവിടെ ആ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 0 മെട്രിക്സ് ആകാൻ പാടില്ല. And it is said to be homogeneous if b is equal to 0 matrix. Now the values of the variables xi, I equal to 1 2 3 etc. up to n, satisfying ax is equal to b is called a solution. അപ്പോൾ നമുക്ക് n ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ലേ, ആ n ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഇക്വേഷനും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന x1 x2 എക്സെട്ര xnൻ്റെ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, നൗ the solution capital X is equal to x1 x2 x3 etc. xn, for which xi equal to 0 for all I is called the trivial solution. Of equations. തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം, എല്ലാ xi വാല്യൂസും 0 ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് കേസിൽ എപ്പോഴും x is equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. നോ, x is equal to 0, the trivial solution is always a solution. It's always a solution of the system of homogeneous equations. Now the linear system ax is equal to b may have രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത്, 3 ഓപ്ഷനാണുള്ളത്, സോറി, may have either, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, may have either, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും, എ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഓർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വരാവുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് solutions. Then or third part, no solution. തേർഡ് കേസായിട്ട് നോ സൊല്യൂഷൻ. അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷന് രണ്ട് സൊല്യൂഷനായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നോ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. When the system has a solution, suppose സിസ്റ്റത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, യുണീക്ക് ആകാം, ഇൻഫിനിറ്റ് ആകാം, യുണീക്ക് ഓർ ഇൻഫിനിറ്റ്, we say that the system is consistent. നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം. സിസ്റ്റം ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് and the system is said to be inconsistent if it has no solution.
സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിന് ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് Ax is equal to 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും x is equal to 0 എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിന് നോ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ x is equal to 0 എന്നുള്ള സൊല്യൂഷനെ കാണുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. എനിവേ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് Ax is equal to b എന്നുള്ള സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 2 മെത്തേഡുണ്ട് പഠിക്കാൻ. ഒന്ന് ജക്കോബി ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡും അടുത്തത് ഗോസ് സീഡൽ മെത്തേഡും. അപ്പം ഈ മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, സോ ഇൻ ദിസ് module you will learn 2 methods for solving the system Ax is equal to b, namely the Jacobi iteration method and the Gauss-Seidel method. ഈ 2 മെത്തേഡ്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡയഗണലി ഡോമിനൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു കേസ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഐട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് കൺവേർജ് ആകുക, നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എപ്പോഴെത്തും, ദാറ്റ് മീൻസ് കൺവേർജൻസ് ഇൻ ജക്കോബി and Gauss-Seidel method. Gauss-Seidel methods. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇഫ് എ നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ്, ഇഫ് എ ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡയഗണലി ഡോമിനൻറ്റ്, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഇഫ് എ ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി diagonally dominant, comma, then the system Ax is equal to b has a unique solution. Strictly dominant ആണ്, unique solution കാണും. And the successive approximations generated by both Jacobi and Gauss-Seidel methods converge to this solution. A unique solution like converge for any initial approximation. ഇതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. approximation. Okay.